provisional is the first impression about the diagnosis. It may be wrong. কোনো মানে অনেকে এখনো পর্যন্ত আমাদের established অনেক ডাক্তাররাও provisional diagnosis লিখতে ভয় পান, তারা একটা শুধু findings লিখে ছেড়ে দেন। No, there is no harm, there will be no legal issue if your provisional diagnosis is wrong. It is not that. You may not be correct in your provisional, it is provisional. তুমি তখনও কোনো ইনভেস্টিগেশন করোনি, তুমি জাস্ট একটা হিস্ট্রি পেয়েছো আর একটা ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করেছো, জাস্ট একটা এমার্জেন্সি বা একটা আউটডোর মানে আউটডোরে একটা পেশেন্টকে দেখেছো, দেখে তোমার যা মনে হয়েছে সেটাই হচ্ছে প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস? ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস মানে কি? আর কি কি হতে পারে? আমার একটা প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস আমি দিয়েছি, আর কি কি হতে পারে? যেমন ধর আমি বলছি এইটার রিলেটেডই, এই যে আমি বললাম আগের দিনের, আসবো আবার আরো অনেক ডিটেলে আসবো, একটা অ্যাবডোমিনাল ডিসকমফর্ট নিয়ে আসতে পারে বা বলতে পারে আমার হার্ট বার্ন হচ্ছে। ইট মে বি ডিউ টু সিম্পল অ্যাসিডিটি, গ্যাস্ট্রাইটিস হতে পারে, ইভেন অনেক সময় একটা ফান্ডাসে যদি একটা মানে অনেক সময় এর যদি আটকে যায়, আমরা জানি অনেকের ভীষণ পেটে ব্যথা হয়, and that is also on the left side of the upper abdomen। হ্যাঁ, তাহলে হতে পারে একটা, সেটাও একটা হতে পারে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। কিংবা একটা ঘাড়ে ব্যথা হচ্ছে, সেটা অন্য কোনো কারণেও ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে। So these are the differential diagnosis which may come for any disease. There may be differential diagnosis. যেমন ধরো একটা বাচ্চার আমাদের দিয়ে দেওয়া হলো মাইক্রোসিটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া, মাইক্রোসিটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া, ফেলিয়ার অফ গ্রোথ বা গ্রোথ রিটার্ডেশন দেওয়া হলো। তার কি কি হতে পারে? একটা থ্যালাসেমিয়া হতে পারে, খুব কমনলি একটা থ্যালাসেমিয়া হতে পারে, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া হতে পারে, সেখানেও মাইক্রোসিটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া থাকবে, তাই না? কাজে কাজে these are the differential diagnosis. So we have to differentiate the other causes with my provisional diagnosis. যখন তুমি তোমার উত্তরটা লিখবে তখন তোমার এইম থাকবে, এটা আমি পরীক্ষার পারপাসে তোমাদের বলছি কিরকম ভাবে লিখবে। যখন তোমার এই একটা প্রভিশনাল ডায়াগনোসিস থাকবে তখন তোমার এইম থাকবে তার অন্য যে সমস্ত ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আছে তার সঙ্গে আমি কি করে এটাকে তফাৎ করব। যেমন ধরো খুব সিম্পল, থ্যালাসেমিয়াতে আমি যেমন দুটোতেই মাইক্রোসিটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া পাবো, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যান্ড থ্যালাসেমিয়া। কিন্তু আমি যদি সিবিসির মধ্যে যাই সেখানে আমি দেখবো আরডিডব্লিউটা আয়রন ডেফিসিয়েন্সিতে একটু বেশি। আমি যদি পেরিফেরাল ব্লাড স্মিয়ার এক্সাম করি সেখানে আয়রন ডেফিসিয়েন্সিতে একটা পেন্সিল সেল পেতে পারি, এদের টার্গেট সেল পেতে পারি। and the confirmatory one is in the thalassemia there is the pool of iron in the body, they are loaded with iron, but the iron deficiency anemia patients are devoid of iron store. So these are the points. এইভাবে তোমাকে দুটোর মধ্যে তফাৎ করতে হবে, ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আর ফাইনাল ডায়াগনোসিস আসে সমস্ত কিছু হয়ে গেল, সব ইনভেস্টিগেশন হয়ে গেল, আমার সবকিছু দিয়ে আমি কনফার্ম করলাম, তখন আমি যদি যেখানে দরকার হলো বায়োপসি করলাম, সমস্ত করে তারপরে আমি এলাম একটা ফাইনাল ডায়াগনোসিসে। কাজে এই তিনটে টার্ম খুব ভালোভাবে বুঝে রাখতে হবে ফর ইউর প্র্যাকটিক্যাল লাইফ and also for your exam purpose. So this is a very important message I want to convey to you, that all the morphological changes are not supported or not used or not helpful for our clinical diagnosis. So what we should done for the clinical diagnosis? The clinical diagnosis of AMI naturally depends upon the three pillars. One is the clinical features, next is the serum biomarkers, and other is the ECG findings. So these are the three main pillars of the diagnosis for AMI. A patient who has come to the emergency with a chest pain, sweating, shock or anything like that, so we should depend upon only these things.
serum enzymes are also known as the cardiac biomarkers. Now, what may be the clinical features? আগের দিনও একটুখানি বলেছি, আজকেও আবার বলছি, সব থেকে বিপজ্জনক হচ্ছে অ্যাসিম্পটোম্যাটিক যদি হয়। হ্যাঁ, একটা হয়ে গেল মায়োকার্ডিয়াল একটা ইনফেকশন, সাইলেন্টলি হয়ে গেল, পেশেন্টের খুব নমিনাল সাটল একটা কিছু হলো, একটা কিছু ডিসকমফর্ট ফিল করলো, সে পেশেন্ট গা করলো না, মানে অতটা কিছু অসুস্থ হয়ে পড়লো না বা সে দেখালো না, কিন্তু একটা বড় এরিয়া একটা ইনফেক্টেড হয়ে গেল। দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস ওয়ান। So, যদিও asymptomatic, but it is the most dangerous one because the patient is not seeking the treatment, So, it may be silent or asymptomatic, especially in cases of diabetic patients. Diabetic patientদের এরকম asymptomatic বা silent একটা MI অনেক সময় হয়ে যায়, and they are only detected during the routine ECG বা serum marker. আমাদের দেশের যারা তত কনসিয়াস পেশেন্ট নয়, অনেক সময় যদি তুমি বলো যে হয়তো ইসিজি করালো, অন্য কোনো কারণে করালো কিংবা একটা করলো, তখন দেখা যাচ্ছে যে একটা তার কোনো সময় এমআই হয়ে গেছিল, যদি হ্যাঁ একটা হয়েছিল, ব্যথা একদিন হয়েছিল, হ্যাঁ তারপরে ওই অ্যান্টাসিডটা খেয়েছিলাম, খেয়ে কমে গেছে, এইটা তোমরা হরবকত পাবে। হ্যাঁ, আর নয়তো এরকম ধরনের হিস্ট্রি। সো রিমেম্বার দ্যাট সিমটম নেই মানে যে তার হতে পারে না তা না। Next is the most important is the chest pain. Most important is the chest pain. What is the type of the chest pain? It is sudden, severe, prolonged pain because it is an acute disease. As it is an acute disease, the onset of the pain is also acute or sudden. So there is sudden, severe, prolonged pain, substernal in the or precordial region, radiating to the one or both arms, shoulder, jaw, neck, etc., etc., and not relieved by rest or nitroglycerin. যেটা আগের দিন বলেছি, অ্যানজাইনার সঙ্গে আমাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, বুঝেছো? যেটা আনস্টেবল অ্যানজাইনার সঙ্গে আমাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে গেলে দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। প্রথমেই একটা আজকাল অনেকেই এরকম একটা সর্বিট্রেট আন্ডার টাং নিয়েই নেয়, হ্যাঁ, কিন্তু তাতেও কিন্তু হলো না, রিলিভড হলো না। নেক্সট ইজ দ্য ডিসনিয়া। Why there is dyspnea? Lungs এর তো কিছু হয়নি, হয়েছে তো হার্টের। Due to reduced contractility of the heart, there is less supply of the oxygen to the lungs, and there will be ischemia to the pulmonary, there will be pulmonary congestion, edema, and that will lead to the respiratory distress or dyspnea. Am I clear it? Ki go? So there is dyspnea, মানে হঠাৎ করে বুকে ব্যথা, তার সঙ্গে শ্বাসকষ্ট। These two are most important complaint presenting feature in cases of acute myocardial infarction. Apart from these, there may be indigestion, যেটা বলছিলাম, অনেক সময় এরকম হয় যে একটা indigestion এর নিয়ে আসে, epigastric discomfort, heartburn, nausea, শক কেন না, ডিউ টু হার্ট ফেলিয়ার, আস্তে আস্তে তার একটা কনজেস্টিভ হার্ট মানে ফেলিয়ার, হার্ট ফেল করছে, পাম্প ফেল করছে, সো দেয়ার মে বি শক। শকের ফিচার কি? ও হয়তো চেস্ট পেন সেরকম কমপ্লেনই করলো না, কিন্তু পেশেন্ট এলো ইন দ্য শক। কার্ডিওজেনিক শকের ফিচার কি কি? র্যাপিড থ্রেডি পালস। জাস্ট এই টার্মগুলো মনে রাখলে খুব সহজ হয়। র্যাপিড থ্রেডি পালস মানে করে পালসটা যাচ্ছে। র্যাপিড থ্রেডি মানে যেন একটা সুতো এরকম কেটে কেটে যাচ্ছে, র্যাপিড থ্রেডি পালস। কিন্তু যদি এটা এন্ডোটক্সিক শক হয়, সেপটিক শক হয়, পালস কিরম হবে? র্যাপিড বাউন্সিং পালস, র্যাপিড বাউন্সিং পালস, ঢক 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 ঢক। কেমন? র্যাপিড থ্রেডি পালস হচ্ছে কার্ডিওজেনিক বা অন্য যে সমস্ত, এক্সেপ্ট দ্য এন্ডোটক্সিক শক or the septic shock, that there is the pulse volume is normal or more than normal. It is bouncing pulse. Okay. So rapid, weak, thready pulse, sweating,
and extremity কেমন হবে শকে কার্ডিওজেনিক হ্যাঁ ইউরিন না এক্সট্রিমিটি কেমন হবে ছোবো যখন পেশেন্টটাকে যখন ছোবো কোল্ড ক্ল্যামি এক্সট্রিমিটিস কেন পেরিফেরাল মানে পেরিফেরি থেকে ব্লাডটাকে পুল করেছে সেন্ট্রাল পুলিং অফ দ্য ব্লাড টু সেভ দ্য ভাইটাল অর্গানস আরে দার স্কিনটা একটু মরুক মাসলে বেশিক্ষণ আমার সাপ্লাই না দিলেও চলবে ওগুলো একটুখানি ইস্কেমিয়াতে ভোগুক আমার বাঁচাতে হবে কিডনিকে আমার বাঁচাতে হবে হার্টকে আমার বাঁচাতে হবে ব্রেইনকে so this is the central pooling of the blood so there is redistribution of the blood volume in cases of shock so the periphery is cold clammy so what are the features of cardiac shock rapid thready pulse consciousness is decreased and cold clammy extremities dry tongue and oliguria less urine formation okay so these are the features of cardiogenic shock the oliguria and apprehension এই যে পেশেন্টের একটা হয় বুকে ব্যথা কি জানি কেন ওরা একটা ভীষণ ভয় পায় মানে অন্য অনেক অসুখের থেকে ওদের একটা the fear of death তাদের মধ্যে একটা ভীষণ হয় ওদের কি বুঝতে পারে কি জানে না কিন্তু অ্যাপ্রিহেনশনটা খুব একটা বড় ইয়ে হয় so these are the main presenting features in cases of acute myocardial infarction now the next apart from the clinical features the next pillar for the diagnosis of acute MI is the biochemical markers serum markers or cardiac markers or serum enzymes নানান নামে তাকে আমরা ডাকতে পারি বিভিন্ন রকম তো ঘটনাটা কি এরা কেন কোথা থেকে কেন এদের ইম্পর্টেন্স কি বস্তু আমরা যখন সেই নেক্রোসিসের চ্যাপ্টার পড়েছিলাম তখন জানি যে যখন নেক্রোসিস হয় কোন একটা সেলের নেক্রোসিস হয় তখন তার সেল মেমব্রেনটা ড্যামেজ হয় আস্তে আস্তে and that cell membrane gradually becomes more leaky তার permeability বেড়ে যায় একটা dead or dying cell membrane তার permeabilityটা বেড়ে যায় বা তার রাপচারও হতে পারে একটা সেলের মেমব্রেনের রাপচারও হতে পারে তাহলে তখন কি হবে সে এরকম করে ঘিরে রেখেছিল যে সব জিনিসপত্রকে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে সেল মেমব্রেন যে ঘিরে রেখেছিল they will come out of the cell and will mix up in the blood and go into the circulation এটা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই পাই লিভারের ক্ষেত্রে পাই হার্টের ক্ষেত্রে পাই and though they are coming from the dead tissue or dead cells they are helpful for us for the diagnosis they help us in the diagnosis of that disease লিভারের বেলায় কি লিভারের কোন এনজাইম SGOT SGPT তাই তো এগুলো বেরোয় তো আমাদের কার্ডিয়াক এনজাইমও সেরকম বেশ কিছু বেরোয় যেগুলো আমাদের very much helpful so the cell membrane of the necrotic cardiomyocytes become leaky proteins and enzymes leak out into the circulation now estimation of these proteins or enzymes are an important tool for the diagnosis of AMI the serum level and the time of estimation varies মানে সবাই একসঙ্গে বেরোয় না কোনোটা একটু আগে বেরোয় কেউ একটু পরে বেরোয় কেউ একটু বেশি দিন থাকে কেউ একটু তাড়াতাড়ি ক্লিয়ারড অফ হয়ে যায় ড্রপ ডাউন করে so the time and the level is very important for the estimation of the serum enzymes what are the different markers it may be myoglobin cardiac troponins MB fraction of creatinine kinase lactate dehydrogenase like that now এইখানগুলো খুব 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 জরুরি আগের স্লাইডটাও ভীষণ জরুরি এই স্লাইডটাও ভীষণ জরুরি so myoglobin it is the first protein to come into the circulation প্রথম বেরিয়ে আসে within 4 hours first একদম 4 hours মানে একদম মানে কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরোয় and it peaks at 4 hours and
gradually drops within 24 hours. তাহলে তো খুব ভালো, এত তাড়াতাড়ি আমরা জানতে পেরে যাচ্ছি, কিন্তু না, because it is very much non-specific. অন্য কোথাও যদি আমার কোনো কারণে কোনো মাসল ইনজুরি হয়ে থাকে, তাহলেও সেখানে আমার মায়োগ্লোবিন বেরোবে, মায়োগ্লোবিন বেরিয়ে আসবে। এবং এই মায়োগ্লোবিনটা কার্ডিয়াক মায়োগ্লোবিন না নন কার্ডিয়াক মায়োগ্লোবিন আমি এখনো সেইভাবে এস্টাবলিশ করতে পারা যায় না। So estimation of myoglobin, though it is very early to come into the blood, but it is very non-specific. So we cannot stamp with only elevation of the myoglobin that the patient has acute MI. We cannot stamp it like that. So next is the creatinine phosphokinase. আমাদের তখন ছোটবেলায় আমরা বলতাম CPK, এখন সেটা শর্ট হয়ে গিয়ে CK হয়ে গেছে, creatinine kinase. So now this creatinine kinase also have 3 forms. তোমরা আমার থেকে এগুলো অনেক বেশি ভালো জানো, পড়ে সব পড়ানো হয়ে গেছে ফিজিওলজিতে। কি বল না, একজন ওই দিক থেকে বলবে, আজকে এই দিকটা একেবারে চুপ করে থাকে, আমি ওই দিকটা তাকাইও না। আর বল, তুই লাল শার্ট বল, আরে দেখে বল না। হ্যাঁ হ্যাঁ, আবার আরেকজন বল, ওইদিকে তুই বস, নীল শার্ট বল। হ্যাঁ তুই বল না, পড় না, দেখেই পড় না, দেখে পড়, কিন্তু পড়। আর পড় না, তুই দাঁড়িয়েছিস, বল পড়ে দে, জাস্ট পড়। আমি তো দিয়ে দিয়েছি সামনে, বল, জোরে বল। কি হলো, কি তফাৎ তাদের? ভীষণ বড় হাই হচ্ছে, একবার কথা বললেই কান কেটে যাবে। বল কি আছে বল, তারা কে কোথা থেকে বেরোয়, ওই তো দেখে বল না। তুই রোজ পিছনে বসিস, তুই আমার চোখে পড়বি, বল। যত পিছনে যাবি তত আমার চোখে পড়বি, উপর থেকে দেখতে পাই তো এরকম করে। বল, পড়ে দে, পড়, জোরে জোরে পড়। বুঝা গেল? তাহলে যদি কারুর, তুমি বলো তুই বল, যদি কারুর ব্লাডে CPMM বাড়ে, এই যে তোকে বলছি তো, এই যে লাল ব্যাগ সামনে নিয়ে বসে আছিস, জানা না, তাকাচ্ছিস তো আমার চোখের দিকে, দাঁড়া। যদি ধর কারুর ব্লাডে CKMM বাড়ে, তাহলে তার কি কোথায় কি হচ্ছে বলতে ভাবতে পারবো, CKMM টা বেড়েছে, বল। যদি কারুর ব্লাডে একটা এস্টিমেট করতে গিয়ে আমরা দেখলাম CKMM টা অনেক হাই হয়ে গেছে, তাহলে কি হয়েছে তার? তোকে জিজ্ঞেস করেছি, ওটা কোথা থেকে এসছে? তোরা তো বই দিলেও লিখতে পারবি না, আমি তো তোদের একেবারে বই ধরে দেব, দিয়ে এরকম প্রশ্ন দেখবো যে তোরা কতটা বইটা পড়ে লিখতে পারিস। একটু বই খুলে রেখেছি সামনে, দেখেও বলতে পারছিস না। তো বলো, মাসল কি হয়েছে? মাসলের কি হলে হবে? এমনি মাসল সবার আছে, তোর আছে, আমার আছে, এদের সবার আছে, মাসল আছে, তো তার CKMM বাড়বে। কি হতে হবে? এই যে এইগুলো বেরোতে হলে সেল কি হতে হবে? ইনজুরি হতে হবে, এনি ইনজুরি হতে হবে, সেই সেলটার মেমব্রেনটাকে ড্যামেজ হতে হবে, তাহলে মাসল সেল, স্কেলিটাল মাসল সেল ইনজুরি হয়েছে, কখন বাড়বে? কোন একটা ইনজুরি হয়েছে, মাসল ইনজুরি হয়েছে, কিংবা কোন একটা মায়োপ্যাথি হয়েছে যেখানে মাসলের নেক্রোসিস হয়ে যাচ্ছে, সেই সব জায়গায় আমি পাবো। ওকে, সো there are 3 forms, that is
The three forms are very obvious on from the slide: CKMM, CKBB, and CKMB. So, for cardiac causes, MM and BB form is not that important. So, for us, important is the CKMB. Here again, another question arises. There are two forms of CKMB also. One is 1 and other is 2. And again, CKMB1 is also, the source is non-cardiac. তাহলে আমরা শুধু CKMB বলে দিলে আমার খেলা শেষ হয়ে যাচ্ছে না, কারণ CKMBর যে দুটো ফর্ম তার মধ্যে যদি CKMB1 বাড়ে তাহলে আমি বলতে পারবো না যে ওর এমআই হয়েছে বা কার্ডিয়াক ইনজুরি হয়েছে, কার্ডিয়াক সেলের নেক্রোসিস হয়েছে। তাহলে আমাকে কি করতে হবে না, এই দুটোর একটা রেশিও দেখতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে যদি আমার CKMB আর CKMB1 এর রেশিওটা মোর দ্যান 1 হয়, মানে CKMB2 টা বেশি হয় দ্যান দ্য CKMB1, তখনই আমি বুঝতে পারবো যে আমার কার্ডিয়াক প্রবলেম আছে, কার্ডিয়াক টিস্যু ড্যামেজ হয়েছে। So when does this CK starts to rise? It starts to rise in about 2 to 4 hours and peak at 24, just like the myoglobin, and drops to normal in 70 to 2 hours, a bit prolonged to become normal. So, but it is more specific, especially the ratio of the CKMB2 and CKMB1. Okay. Now comes the most important one, the troponins, cardiac troponins. বাজারে এখন রাস্তাঘাটের সমস্ত ফার্মেসির লোকরা শিখে গেছে, এই ট্রপটি দে রে, একটা ট্রপটি 1 না ট্রপটি করে দে, ট্রপটি এন্ড ট্রপার করে দে, সবাই জেনে গেছে, আমাদের ডাক্তারদের আগে তারা জেনে গেছে। হ্যাঁ, তাহলে কি cardiac troponins, they also have two forms, কিন্তু এটা এমন নয় যে কোনো একটা নন কার্ডিয়াক কিছু নয়, কিন্তু দুটোই cardiogenic in origin, and it is the most important marker. It also starts to rise in about 2 to 4 hours and remain high for a longer duration, peak at 48 hours and remains longer for about several days. একটা থাকে 7 থেকে 10 দিন, আরেকটা বোধহয় 10 থেকে 14 দিন। তাহলে আমরা যদি মোটামুটি 2 ঘন্টার পরে যার একটা চেস্ট পেন নিয়ে এসেছে, চেস্ট পেন নিয়ে কমপ্লেইন করেছে, বুকে ব্যথা নিয়ে কমপ্লেইন করেছে, তার আমরা ঘন্টা 2 সময় পরে আমরা যদি তার ট্রপটি করি, ট্রপটি এন্ড ট্রপ আই করি, তাহলে কিন্তু আমরা অনেকটা বেশি নিশ্চিন্ত হতে পারবো যে তার কার্ডিয়াক কিছু ড্যামেজ হয়েছে। একটা myocytes are suffering from ischemia and undergoing necrosis. যতক্ষণ না নেক্রোসিস হবে, আবারও বলছি, only ischemia will not produce these biomarkers in the circulation. যে কারণে আমরা অ্যানজাইনাতে পাই না, অ্যানজাইনাতে বায়োমার্কারস বাড়ে না, but the myocytes suffer from the ischemia. Myocytes, they suffer from the ischemia in angina also, but the biomarkers are not raised. So, the biomarkers to come into the circulation, there must be necrosis of the myocytes. Infarction should be there. So, unless there is any necrosis of the myocytes, we will not get the biomarkers in the blood. Serum markers will not be raised. So, it is very important to get the biomarkers in the blood, which definitely indicates the necrosis of the myocytes. That is the as a result of infarction. Okay. And the other is the lactate dehydrogenase, which is also very non-specific. There are many, there is also 2 types, 1 and 2, and it is also not non-specific and not that important. So the most important are the 2, that is the CKMB and the cardiac troponin T and cardiac troponin I.
So these two markers are very important for the diagnosis of acute myocardial infarction. Okay. আমি কালকেই বলেছি আমি ইসিজি অত বুঝি না জানি না, just to name some changes in the ECG. There is elevation of the ST segment, which is also known as STEMI. STEMI means ST elevation of in MI. ST elevation of MI. So elevation of the ST segment, inversion of the T wave, and wide Q wave. There will be wide, deep Q wave. But when you will go into the medicine department, your teachers will teach you in more detail about the ECG. I am not going into detail. If in the pathology examination, if you write only these things, it is enough for us, for the pathologist who will be checking your copies. Okay. Now, consequences and complications of MI. হলো তো একটা MI এলো, আমরা তাকে যদি আমরা মোটামুটি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা যদি তাকে ঠিকঠাক করে সব সাপ্লিমেন্ট দিতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা তাকে বাঁচিয়ে দিতে পারি। সেই ক্ষেত্রে ডেথ না হয়েছে মানে কিছু কিছু কমপ্লিকেশন নিয়ে বাঁচতে পারে। এইখানে হচ্ছে যে বেশিরভাগ MI কিন্তু কিছু না কিছু তার কমপ্লিকেশন হবে, একেবারে উইদাউট এনি কমপ্লিকেশন MI হয়ে গেছে কিন্তু তারপরে তার আর কোনো কমপ্লিকেশন নেই ইন এনি ফর্ম, এটা কিন্তু খুব রেয়ার। কিছু না কিছু ফর্মে তার কমপ্লিকেশন থাকবেই। In about 80 to 90% patients will have some form of complications. Mortality is decreased with the advent of the modern treatment, and the first hour is the golden hour for the treatment, to advocate the treatment. কি কি ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয় আমি সেই সবগুলোতে যাচ্ছি না। ইউজুয়ালি ভ্যাসোডাইলেটর দেওয়া হয়, অক্সিজেন দেওয়া হয়, রিপারফিউশন করা হয়। আবার সেখানে রিপারফিউশনের আবার পড়েছো তোমরা, রিপারফিউশনের আবার কিছু রিপারফিউশন ইনজুরি হয়। আমি ইচ্ছে করে সেগুলো যেহেতু তোমাদের হয়ে গেছে আমি আর সেইখানে যাচ্ছি না। পারফিউশন করে কি করা হয়, কি ধরনের, কি মানে আমার এমটা কি থাকে ট্রিটমেন্টের? একটা ব্লকেজ হয়েছে, it may be due to a thrombus, it may be due to a thrombus, so thrombolytic agents দেওয়া হয় এবং চেষ্টা করা হয় যে চ্যানেলটাকে আবার খুলে দিতে। নালীর মুখটা বন্ধ হয়ে গেছে, ময়লা পড়ে, সেই নালীটাকে খুঁচিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে বা তাকে ড্রেনটাকে পরিষ্কার করে দিতে হবে, আমার লুমেনটাকে খালি করে দিতে হবে। তাহলে ভ্যাসোডাইলেটর দিতে হবে, থ্রম্বোলাইটিক এজেন্টস দিতে হবে, তার যে শক হয়েছে তার ট্রিটমেন্ট করতে হবে, এই সমস্ত যা যা আছে সমস্ত কিছু করতে হবে। সো বাট if it can be started within the first hour, the outcome or the prognosis is far more better than if it is started in the later part of the outcome. Naturally, outcome depends upon the age, sex, if there is any diabetes or previous condition of the heart. Diabetes mellitus patients are barbar bolchi যে they are more susceptible to develop the MI. কেন? অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস এই পড়েছে, ডায়াবেটিক পেশেন্টদের অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস বেশি হয়, হয়তো বলেছেন না, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস বেশি হয়, সেই জন্য ডায়াবেটিক পেশেন্টদের ন্যাচারালি অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের সিকুয়েলি হিসেবে MIও বেশি হয়। So diabetic patients age usually more than 40 years of age are more susceptible. Sex, the males are more susceptible and the females after menopause are almost equally susceptible for the acute myocardial infarction. Now, what are the complications? Number one is the cardiogenic shock, যেটা আমি একটু আগেই বলছিলাম। একটা পেশেন্ট may come to you with shock. হ্যাঁ, তাহলে শকে কিরকম হবে, কি কি হয় আমাদের, আমি আর সেই সবের মধ্যে যাচ্ছি না। লেফট ভেন্ট্রিকুলার ডিসফাংশন হচ্ছে, পাম্প ফেলিয়ার, there is pulmonary congestion, edema, and the respiratory impairment leading to shock. Naturally, there are multiple factors to develop the shock, তাই না? শকের পড়েছো তো, আরো কত রকম কিছু আছে। মেইনলি
চলে যাবে কিডনিতে, তাতে সব মিলিয়ে যাই হোক একটা তার কার্ডিওজেনিক শক হতে পারে। এবং ইফ দ্য পেশেন্ট is having cardiogenic shock, near about 70% mortality will be there. It is related with high mortality rate. So the most grievous or most dreadful complication is the cardiogenic shock. Another one is arrhythmias. Arrhythmia মানে তাল কেটে গেল, ছন্দটা কেটে গেল, হার্ট যে ছন্দে চলছিল, যে তালে চলছিল, লাবডুব 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 চলছিল, এই ছন্দটা কোন রকমে কেটে গেল। কখন সে কোন দিকে, কখন তার সিস্টোল ডায়াস্টোলের যে কন্ট্রাক্টিলিটি সেইটা গোলমাল হয়ে গেল, কোনো একটা জায়গা বেশি তরবর তরবর করে চলছে, ঘোড়া ছুটোচ্ছে, বা কোনো জায়গাটা কন্ডাকশন হচ্ছেই না, সেখানটা ঠিক মতন কন্ডাকশন ডিফেক্ট হচ্ছে। So there may be different types of arrhythmias, different types of arrhythmias. It is a completely other chapter, a big chapter to discuss about that. Arrhythmias we are not interested. Due to myocardial irritability and or conduction disturbance, মানে ধরো যেখান দিয়ে আমাদের কন্ডাকশন বান্ডেল গুলো গেছে, যেখান দিয়ে আমাদের কন্ডাকশন বান্ডেল গুলো গেছে, সেই এরিয়াটা যদি ইস্কেমিয়াতে সাফার করে, যদি সেই এরিয়াটাতে নেক্রোসিস হয়, ন্যাচারালি দোজ কন্ডাকশন বান্ডেলস উইল বি অলসো অ্যাফেক্টেড, নাকি? সেই জন্য তাহলে according to the irritability and conduction disturbances, there may be sinus bradycardia, tachycardia, ventricular fibrillation, like that. The infarcts in the inferolateral myocardium, where the bundle of His is situated, it has a very bad outcome. It may lead to heart block, total heart block হয়ে যাবে, যেহেতু bundle of His আর ফাংশন করতে পারছে না। So there may be heart block. Myocardial rupture, it is also very dreadful and very dangerous complication. কেন রাপচার কেন করবে? হ্যাঁ, ও তো লিখেই দিয়েছি কেন রাপচার করে না। যে জায়গাটা নেক্রোসিস হয়ে গেছে, পচে গেছে, তো পচে গলে গেছে, একটা যে কোনো ফলের যদি একটা অংশ বেশি পচে যায়, হাত দিলে সেখানটা প্যাচ করে ফেটে যায়, যায় তো। একটা আম, বেশ সুন্দর টসটসে আম আছে, একটা জায়গায় একটু পচে গেছে, তুমি সেখানটা হাত দাও, পুটুস করে সেখানটা ফেটে যাবে। ঠিক তেমনি তার অন্য জায়গাটা ঠিক আছে, কিন্তু যেখানটা নেক্রোসিস হয়েছে সেখানটা তো পচে গলে গেছে। So and it has become soft, the necrotic area is soft than the other parts, than the viable part, so it gives way. So rupture of the necrotic soft myocardium causes the different types of according to the situation location, there are different types of cardiac rupture. Ventricular free wall rupture, which is the most common, and it will naturally free wall টা যদি ফাটে, তাহলে ব্লাডটা বেরিয়ে কোথায় জমা হবে? পেরিকার্ডিয়ামে জমা হবে। So there will be হেমোপেরিকার্ডিয়াম। বুঝলাম, হেমোপেরিকার্ডিয়াম হলো, পেরিকার্ডিয়ামের মধ্যে অনেকখানি ব্লাড জমে গেল, তাহলে কি হবে? That will give pressure on the heart, cardiac tamponade, নাকি? বোঝা গেল? পরপর জিনিসটা বোঝা গেল। একটা জায়গা যেদিকটা ফ্রি ওয়াল, সেইখানটা ফেটে গেল, সেখান থেকে ব্লাড বেরিয়ে এলো, লিক করলো, করে জমা হবে কোথায়? সেটা একটা স্যাকের মধ্যে আছে, পেরিকার্ডিয়ামের মধ্যে আছে, সেই পেরিকার্ডিয়ামের মধ্যে ব্লাডটা জমা হলো। তাহলে যেই ব্লাডটা বেশি জমা হয়ে যাবে, তখন তার হার্টটা ফ্রিলি পাম্প করতে পারবে না, একেই সে ফাটা, তার উপরে চাপ পড়ছে, তাহলে কি হবে? দ্যাট ইজ দ্য কন্ডিশন which is known as cardiac tamponade. So there will be cardiac tamponade, hemopericardium, which is very rapidly fatal, very rapidly fatal. সে তাকে দুদিক থেকে আক্রমণ করেছে, তার ব্লাডও বেরিয়ে যাচ্ছে, সে কন্ট্রাক্ট করতে পারছে না, চাপ পড়ছে, সে কি কতক্ষণ আর লড়বে? So it is very rapidly fatal. Next is the rupture of the ventricular septum. It is less common than the free wall rupture, and there is acute ventricular septal defect or left to shunt will be there. So the features of acute ventricular septal defect will be there. একটা আমরা জানি ক্রনিক একটা হয়, যদি ফুটো থাকে, কনজেনিটাল ফুটো থাকলে একটা ক্রনিক হয়, বাট দিস ইজ দ্য অ্যাকিউট। কিরকম হয় না,
আমাদের বাঁদিকের লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে ব্লাড চলে যাচ্ছে রাইট ভেন্ট্রিকলে, সো there is shifting of the blood from the left to the right, that is the left ventricle to right ventricle. Next is the rupture of the papillary muscle. It is least common, and there is acute onset of mitral regurgitation. There may be pericarditis. যদি rupture নাও করে থাকে, একটা inflamed area, একটা যে inflamed area হয়েছে তার উপরে তো ইনফ্লামেশন হচ্ছে, যে জায়গাটা নেক্রোসিস হয়েছে তার উপর তো একটা ইনফ্লামেশন হচ্ছে, and that also leads to the inflammation of the covering layer also, that is the pericarditis. So there will be pericarditis, which is mainly fibrinous or fibrinohemorrhagic type of pericarditis. Fibrinous মানে কি না, যে exudate there is increased amount of fibrinogen and leading to fibrin formation. সেখানে কি হয়, তার রিস্কটা কি, একটা সেরাস এক্সুডেট থেকে ফিব্রিনাস এক্সুডেটের গোলমালটা কি, বেশি কি, ফিব্রিন কি করে, জুড়ে দেয়। So there is adhesion of the pericardium with the heart, there will be more adhesion of the pericardium with the heart. So these are the main things, and there is a syndrome which is known as Dressler syndrome. There is pericarditis, pleuritis and pneumonitis. Now mural thrombus, আমরা ওই থ্রম্বাসের যেটা থ্রম্বোসিসের চ্যাপ্টারে পড়েছি, আমাদের শরীরের যে কোনো জায়গায় যদি এন্ডোথেলিয়াল লাইনিং বা ডিসফাংশন অফ দ্য এন্ডোথেলিয়াম হয়, তাহলে কারা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, প্রথম প্লেটলেটরা সেখানে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কারণ তাকে সেইখানটা রিপেয়ার করতে হবে, মেন্ডিং করতে হবে, রিপু করতে হবে। হ্যাঁ, কাজে কাজে যেখানে আমার নেক্রোসিস হলো, ন্যাচারালি দ্য এন্ডোথেলিয়াম ইজ লস্ট, and the platelet will come over it, and there will be a thrombus formation, and like this. And as this is attached to the cardiac wall, it is known as the mural thrombus. Mural মানে ওয়াল রিলেটেড, যেমন আমরা বলি না অনেক মুরাল এঁকেছে আমাদের মেট্রো স্টেশন গুলোতে, কি সুন্দর মুরাল আঁকা আছে, মুরাল মানে রিলেটেড টু দ্য ওয়াল। তাহলে যে থ্রম্বাসটা কার্ডিয়াক ওয়ালও তৈরি হচ্ছে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ মুরাল থ্রম্বাস। যেমন আমাদের ভেনাস থ্রম্বাস হতে পারে, আর্টেরিয়াল থ্রম্বাস হতে পারে, তেমনি হার্টেরটা হয় মুরাল থ্রম্বাস। ওকে, সো above there is formation of mural thrombus, and obviously any thrombus can give rise to thromboembolism and ventricular aneurysm. The late complication of transmural infarction, large একটা বড় এরিয়া যদি একটা infarcted হয়ে যায়, naturally that is repaired by the scar tissue which is less কি বলবো, তার ইলাস্টিসিটিটা অনেক কম দ্যান দ্য মায়োকার্ডিয়াম। তখন কি হবে, প্রত্যেকবার যখনই একবার করে হার্ট পাম্প করছে, সেখানটা একটা প্রেসার পড়ছে, পড়তে পড়তে তার যেহেতু ইলাস্টিসিটি কম, সে খানিকটা বালজ আউট করে যাবে। সো দিস ফর্মস দ্য ventricular aneurysms, late complications of large transmural. ছোট ছোট ইয়েতে কিন্তু এটা হবে না, একটা বড় জায়গা ফুলবার মতন, তো বেলুনের মতন ফুলে বেরিয়ে আসবার মতন একটা বড় এরিয়া হতে হবে, that is the transmural infarct in the for the scar tissue formed by the scar tissue. Now the another complication is the progressive, এইগুলো খুব যে তোমাদের জন্য জরুরি তা না, তবু একটা কমপ্লিকেশন হিসেবে জেনে রাখা, progressive late heart failure or chronic ischemic heart disease. Usually these patients have the history of previous history of myocardial infarction or angina, repeated angina. So the cardiac muscle or the heart is already damaged, and there is progressive damage of the myocardium. আস্তে আস্তে করে একটু একটু করে বেশি বেশি হতে হতে myocardium there will be, যখনই একটা ছোট ছোট ইনফার্ক্ট হলো, ছোট্ট একটা ইনফার্ক্ট হলো, that will be healed by fibrosis. That will be healed by এইরকম করে there is increased fibrosis in the myocardium, and the fibrosis and the heart will show the compensatory hypertrophy.
তার তো অনেকটা জায়গা ফাইব্রাস টিস্যু দিয়ে রিপ্লেসড হয়ে গেছে, তাহলে অন্য যে সেলগুলো আছে তাদের বেশি বেশি কাজ করতে হচ্ছে। So there is compensatory hypertrophy and leading to progressive heart failure, not sudden. Next is very dangerous, that is the sudden cardiac death. এটা যে আমাদের একেবারে হাত পা এরকম বাঁধা, কিছুই করা যায় না, প্রায় কিছু করা যায় না। হ্যাঁ, unexpected death from cardiac causes in individuals without symptomatic heart disease or early after symptoms onset, মানে একেবারে একটুখানি হলো কি না হলো মারা গেল। কিরকম করে মারা যায়? ভীষণ, মানে কিছু করবার সময় পাওয়া যায় না, একদম কোনো কিছু করার। মানে আমাদের বন্ধু, সে দিব্যি ভালো ছিল, যদিও ডায়াবেটিক, সে রেগুলার সুইমিং করতো, সুইমিং পুলে খানিকক্ষণ সাঁতার কাটলো, উঠে এলো, পারে উঠে এলো, উঠে মাথা ঘুরে পড়ে গেল, গন। দিস ইজ দ্য সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ। ওই যে একটা স্ট্রেন করেছিল, ওই যে সুইমিং এর সময় তার একটা কার্ডিয়াক ওয়ার্কলোডটা বেড়ে গেছিল, কোনো কারণে সেটা সেই সময় সে উইথস্ট্যান্ড করতে পারলো না। এরকম অনেক আছে, এটা তো একটা স্ট্রেনের হিস্ট্রি আছে। স্ট্রেন ছাড়াও হয়, আমার নিজের এক দিদিমা, সে 93 years old, ডায়াবেটিস, ওষুধ খায়, ঠিক আছে, কুড়কুড় করে সে বেচারা নিজের রান্না বান্না সব নিজেই করে, খায় দেয়। রাত্রিবেলায় খেয়ে দিয়ে শুয়েছে, পাশে বৌমা শুয়ে আছেন, তার বৌমা শুয়ে আছেন। বৌমা রাত 2টোর সময় টয়লেট যাবে বলে উঠেছে, তখন মনে হচ্ছে মাকে কেমন একটা লাগছে, গায়ে হাত দিয়ে দেখেন, সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ। কোনো সিমটম নেই, কোনো ছটফটানি নেই, কোনো আনরেস্ট নেই, কোনো ওভারলোড অফ দ্য ওয়ার্ক নেই, at rest. So it can occur like this. তোমরা আজকাল দেখছো অনেক এরকম সাডেন কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে কত কম বয়সী ছেলে মারা যাচ্ছে। এটা কোনো কখন কার কিভাবে হবে এটা বলা যায় না, এবং বুঝবার আগে পেশেন্টটা মরে যায়। তোমার কাছে যখন আসবে, he is not a patient, he is a dead body. This is the very bad complication. So sudden cardiac death. Cause is the lethal arrhythmia, maybe asystole, ventricular fibrillation in the setting of ischemic heart disease. কিছু কি যে হয় বুঝবার আগেই শেষ হয়ে যায়। 80 to 90% are due to coronary atherosclerosis, where there is the stenosis of the lumen is more than 70%, and in more than one or also in the 3 major vessels. মানে সবগুলোই গেছে আর কি সেই রকম অবস্থা, কিন্তু আগে থেকে বুঝতে পারেনি। And 10 to 20% may be non-atherogenic in origin. So this is a very disgusting complication of the MI. So I think I can, it is a very effective chart given in the Robbins. It is very useful. Now coronary artery disease may manifest as myocardial infarction or acute plaque change. এই plaque change, superadded plaque change, এই কথাটা বারবার করে আমি emphasize করছি. This is very, very, very important area. So there may be myocardial ischemia only, or there may be acute coronary plaque change. So it can lead to myocardial ischemia, increased severity. এই যে একটুকুন সিভিয়ারিটি ইস্কেমিয়া হয়েছিল তার থেকেও আরো সিভিয়ারিটি বেড়ে গেল, and this can lead to the myocardial infarction with muscle loss and arrhythmias. এবারে তাছাড়া কিন্তু myocardial ischemia itself can directly lead to chronic ischemic heart disease. Directly, আমি যে বললাম যে রিপিটেড অ্যানজাইনা ছিল, তার মানে ইস্কেমিয়া ছিল, it can directly lead to chronic ischemic heart disease, or myocardial ischemia can lead to sudden cardiac death. তার একটা এমনই ইস্কেমিয়া থাকতে থাকতে এমন একটা জায়গায় চলে গেল, কোনো কিছুর মধ্যে দিয়ে গেল না, কিন্তু তার সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ হয়ে গেল, এটাও হতে পারে। আর কি হতে পারে ওই দিক থেকে? যখন মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন হলো, তার একটা ইনফাক্টটা হিল করতে পারে, হিল করলে একটা ক্রনিক ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজে যাবে ন্যাচারালি, ভেন্ট্রিকুলার রিমডেলিং হতে পারে, কিংবা হাইপারট্রফি যেটা আমি বললাম, ভ্যারিয়েবল মাসল, এই সমস্ত হয়ে একটা ক্রনিক ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ হতে পারে। আর ওইখান থেকে যেখানে প্লাক চেঞ্জ হয়ে সিভিয়ার একটা ইস্কেমিয়া হয়েছিল, সেখান থেকেও ডাইরেক্টলি
the patient can have the sudden cardiac death. So the sudden cardiac death can occur either due to chronic ischemia in the post-MI patients, like all these things. So the patients who have some family history or after the 40 years of age, they should be kept in surveillance or in follow-up. They should be checked regularly for their blood pressure, at least for the ECG. If there is minimum of any cardiac complaint, they should have the echo done to see the condition of the heart. So we must be very meticulous to deal a patient with who is susceptible to develop myocardial infarction. And actually, we are all susceptible to develop myocardial infarction. No one is barred or no one is protected. Okay, but some people have more susceptibility, that is the diabetic patient, hypertensive patient, positive family history, severe smoking. All these things are more predisposing risk factors for the development of acute myocardial infarction. You have already read about the beta-lactam antibiotics and sulfonamides and broad-spectrum antibiotics. So within the broad spectrum, there is tetracycline and chloramphenicol, and within the beta-lactams, you have seen the penicillins and different types of the penicillin congeners and sulfonamides. Now coming to the aminoglycoside antibiotic. So firstly, these aminoglycoside antibiotics were invented where active search for antibiotic which are mainly active against gram-negative bacilli was done. So already we have seen the penicillins are mainly active against the gram-positive cocci and bacilli. Now there are other organisms which are gram-negative. So antibiotics that will target the gram-negative organisms is needed at that time, and then the aminoglycoside antibiotics was invented. Streptomycin is one of the first aminoglycoside antibiotic. After that, different other like kanamycin, gentamicin, etc. came. So basically, these are group of natural and semi-synthetic antibiotics having polybasic amino groups glycosidically linked to two or more amino sugars. So amino sugars and polybasic amino groups, they are linked. So this is the classification. Very important, the names of the aminoglycosides. So streptomycin, gentamicin, kanamycin, amikacin, sisomycin, tobramycin and nephrotoxicity. And topical means neomycin and pramycetin. These all are very commonly used, of which the spelling is also important. In many of the vivas, the spelling are asked. You can see the gentamicin spelling is MICIN, and the other spelling you can see this is MYCIN, streptomycin, kanamycin, MYCEN. Okay, so this is the difference. So basically they are natural products or semi-synthetic, that is from the natural products they are modified, amino sugars are added, that's why semi-synthetic, derivatives of the compounds, and they are mainly produced by soil actinomycetes. So within the soil actinomycetes organisms are there, and they basically synthesize aminoglycoside like compounds from which the modifications, after modifications, aminoglycosides came. So streptomycin was the first member discovered in 1944 by Waxman and his colleague, and active against tubercle bacilli. This is very important because it has been seen that the first antibiotic that is effective against tubercle bacilli is the streptomycin. Very important. So streptomycin is the first aminoglycoside antibiotic that is active against the tubercle bacilli. It was first isolated from a strain of Streptomyces griseus, and neomycin was next isolated in 1949, but it is basically used not systematically but topically. Others have been discovered later. So first aminoglycoside antibiotic is the streptomycin. It has shown to be effective against the tubercle bacilli. This is important. Next comes the gentamicin and nephrotoxicity. They are derived from the species of the actinomycetes micromonospora. This is also important for your viva. So actinomycetes, these are soil organisms, and from these the different types of the aminoglycosides antibiotics are formed. So this is the actinomycetes micromonospora. So difference in the spelling, already as I have already told,
the spelling is important. So gentamicin is MICIN and the other spelling is MYCIN. So spelling compared with other aminoglycoside antibiotics reflects this difference in origin. So whether the origin is from organism or synthetically, ultimately that leads to the changes in the spelling, either MICIN or MYCIN. So spelling is important. This spelling, gentamicin. So MICIN only gentamicin, the others are the MYCIN. So tobramycin is another, which is basically components of aminoglycoside complex. This is known as the nephrotoxicity, that is produced from streptomyces tenebrarius. So these are different types of the organisms that is present in the soil. It is most similar in antimicrobial activity and toxicity to gentamicin. So apart from this, amikacin is another derivative of kanamycin and nephrotoxicity is a derivative of sisomycin. These are basically semi-synthetic products. So again you can see aminoglycosides. So streptomyces, suffix is mycin, MYCIN. Example is streptomycin, paromomycin, neomycin, tobramycin. Whether if it is obtained from the micromonospora species, the spelling is MICIN. So gentamicin, amikacin, nephrotoxicity. This is very important. Okay. So the difference in the spelling is due to the difference in the origin of the organism, either from the streptomyces species or due to the micromonospora species. If it is from the streptomyces species, the spelling is MYCIN. If it is from the micromonospora species, the spelling is MICIN. So this is the difference. So another important question is, what are the common properties of the aminoglycoside antibiotics? This is important for your theory questions. Okay, common properties of aminoglycoside antibiotics. So basically all these are sulfate salts which are highly soluble in water and solutions are stable for months. So there are other antibiotics that are very fragile and the storage is for few days or few months, but aminoglycoside antibiotics are sulfate salts, they are water soluble and can be stored for long term. They ionize in solution, not absorbed orally. So oral absorption does not occur. That's why aminoglycoside is given either systemically or topically. It is not given orally. Distribute only extracellularly. That's why the distribution is equal to the total extracellular fluid in our body. So total extracellular fluid in our body equal to aminoglycoside distribution in our body. They do not penetrate well in brain and CSF. So brain and CSF penetration is less. All are excreted unchanged in urine. So unchanged in urine metabolite. All are bactericidal. So these are not bacteristatic, they are bactericidal and more active at alkaline pH. So if we alkalize our urine by means of, for example, sodium bicarbonate, so they will attain the bactericidal more concentrations within the urine. Act by interfering bacterial protein synthesis. So protein synthesis machinery, there are different steps. Basically they inhibit the initiation, freezing of the initiation will coming. Active against the aerobic gram-negative bacteria, but spectrum differs from one aminoglycoside to another aminoglycoside. So remember, aminoglycosides are effective against gram-negative organism. Partial cross resistance is there. That is, if it is resistant to one aminoglycoside, partial cross resistance to another aminoglycoside also happens. Narrow margin of safety. That's why there is severe adverse effect of this aminoglycoside. That's why it is used specifically in some infections with specific doses. Otherwise, there will be toxicity. All exhibit ototoxicity and nephrotoxicity. Very important. So aminoglycosides common properties, ototoxicity and nephrotoxicity. So these are the common properties of all aminoglycoside antibiotics. Very important for your theory. Okay. So how it acts, mechanism of action. So all aminoglycosides, already we have seen that these are bactericidal antibiotics. So there are mainly two steps by which they block. Transport of aminoglycosides. So within the gram-negative organisms, there are cell membrane. Transport of the aminoglycoside occurs within the porin channels and depends upon the polarity and oxygen dependent active process. Then they binds with the ribosome.
Aminoglycosides either binds with the 30S or 30S 50S interface, and they distort the messenger RNA translation of genetic code. So within the translation machinery by which the protein synthesis occurs by bacteria that are blocked by these aminoglycosides, prevent the formation of the normal complex required to initiate protein synthesis. So basically they are freezing the initiation of the protein synthesis, aminoglycosides. Different aminoglycosides cause misreading at different levels depending on their selective affinity for specific ribosomal proteins. So specific ribosomal proteins, they have selective blockade of the initiation of the protein synthesis. They also combine anionic membrane groups and damage the bacterial cell membranes. So you can see the mechanism of action. So these are the growing polypeptide chains. So growing polypeptide chains is important for multiplication of the bacteria, important from protein synthesis. So there are mainly 3 steps. In each of the 3 steps, aminoglycoside blocks. So blocks initiation of protein synthesis, blocks further translation and elicits premature translation and incorporation of the incorrect amino acid. That is the misreading. So if it is misread, ultimately the proteins that is necessary for the survival of the gram-negative bacteria will not be there and the bacteria will die. So these are the mainly 3 steps of the translation machinery of the protein synthesis in bacteria where the aminoglycoside antibiotics act. So initiation of the protein synthesis or freezing of the protein synthesis, freezing of the initiation of the protein synthesis is the most important mechanism of action of the aminoglycosides. Next is the further blockade of the translation and elicits premature termination of the chain. So polypeptide chain ultimately elongates, and if it is prematurely terminated, ultimately the proteins will be distorted and incorporation of the incorrect amino acids. So aminoglycosides have a specific another action known as the post-antibiotic effect. What is this? So they exhibit concentration dependent killing. So increased concentration can kill more bacteria at rapid rate. So if we keep on increasing the concentration of the aminoglycosides, that will kill more bacteria. But the flip side of it is that the aminoglycosides have very narrow margin of safety. They have very high ototoxicity and nephrotoxicity. That's why we cannot increase exponentially the doses of the aminoglycosides. They also possess significant post-antibiotic effect, continue to suppress bacterial growth several hours after fall in minimum inhibitory concentration. So in the microbiology, probably you have read about the minimum inhibitory concentration that is required for a specific number of the bacteria to kill. So minimum concentration of the antibiotic in our plasma concentration. So it has been seen that the aminoglycosides, even after completion of the 4 to 5 half-lives, even after completion of this MIC, fall in the MIC, they will continue to affect the protein synthesis because the initiation of the protein synthesis is affected. That's why long-term bactericidal effect of the aminoglycoside has been seen. This is known as the post-antibiotic effect. That is, antibiotic is not present in the plasma in the concentration that is needed for the bactericidal action. But instead of this, there is bactericidal action, and this happens due to the unique mechanism of action of the aminoglycosides. So single daily dosing at least as effective as no more toxic than multiple dosing. What happens? Aminoglycosides have small plasma T hub. So usually it is given thrice or twice daily, but it has been seen that with multiple dosing there will be more toxicity. So if we are giving a single dose, that will lessen the toxicity and the effectivity will be more. High dose extended interval administration of the aminoglycosides is the preferred means of administering aminoglycoside for most indication and patient population. So that's why we are giving single dose but in the high concentrations instead of the multiple dosing, because it has been seen multiple dosing increases the toxicity. So this is the post-antibiotic effect. Now coming to the antibacterial spectrum, aerobic gram-negative bacteria. So aminoglycosides gram-negative. Cytobacter, Enterobacter, E. coli, Proteus, Shigella, Pseudomonas, Proteus, all Enterococci, all these are affected. Apart from this, some Enterococci and Staphylococcus gram-positive are also affected. Streptomycin and Kanamycin, these two are active against the tubercle bacilli, that is the mycobacterium tuberculosis, while amikacin, Gentamicin and tobramycin,
They are effective against the Streptococcus faecalis and Pseudomonas aeruginosa. So for the so if the question is what are the aminoglycoside antibiotics that are effective against tuberculosis, the answer is streptomycin and kanamycin. Okay. So they are not effective against the gram-positive bacilli, gram-negative cocci and anaerobes. Remember. So they are not effective against anaerobes, gram-negative cocci and gram-positive bacilli. They are mainly effective against the gram-negative bacteria, gram-negative bacilli, not gram-negative cocci. Aminoglycosides are not effective against anaerobes. This also remember, because the penetration of the aminoglycoside across porine channels ultimately depend upon the polarized membrane, polarization of the membrane, positive, negative, and oxygen dependent active process. So if they are anaerobes with bacteria, they do not have any oxygen dependent mitochondrial process, so the aminoglycosides cannot enter in fact. So sometimes even facultative anaerobes are resistant in oxygen supply deficient. So remember, anaerobes are not effective, are not susceptible to aminoglycoside antibiotic. So resistance is widespread. It may be due to the failure of drug penetration, plasmid mediated. There may be metabolizing enzymes like acetyl transferase, phosphotransferase, adenyl transferase, mutation and cross resistance. All can happen. Pharmacokinetics, absorption, it is not absorbed orally, usually given IV or IM, distributed extracellularly, excretion is unchanged in urine, and usually after chronic dosing 2 to 3 weeks drug persists in urine. This is also the post antibiotic effect. So instead, in spite of the stoppage of the drug, the antibiotic effect persists for long term. In elderly people and neonates, so the drug dosing should be low as they have low glomerular filtration rate, because it is excreted unchanged in urine. That's why in elderly or in children, or if there is any chronic kidney disease where the glomerular filtration rate is low, there will be more chance of nephrotoxicity if we are using the same doses as it is given in normal healthy individual. Renal clearance of aminoglycoside parallels creatinine. That's why if we are measuring the creatinine or creatinine clearance, and accordingly we can decrease the dose of the aminoglycosides. Now coming to the shared toxicity. This is also very important. So toxicity of the aminoglycosides. Remember, ototoxicity and nephrotoxicity, these two are very important. Ototoxicity, that is toxicity in the ear. This is the most important dose and duration of treatment related adverse effect. The vestibular or cochlear part may be primarily affected. They are concentrated in the labyrinthine fluid and slowly removed when the plasma concentration falls. Vestibular or cochlear sensory cells and hairs undergo concentration dependent destructive changes. So if we are utilizing high dose of the aminoglycosides or for long period of the time, that will affect the vestibular or cochlear sensory cells and hairs, and ultimately permanent damage can also happen. So this is the ototoxicity. Cochlear damage and vestibular damage both can happen. Cochlear damage starts from the base and spreads to the apex. You can remember the anatomy of the vestibular apparatus and the cochlea, so there are sensory cells and cochlear hair are present. From the base, the destruction starts and spreads to the apex. So ultimately that leads to high frequency sound hearing loss is done. You can see high frequency sound loss done first, then progressively encompasses the lower frequencies. So that is the opposite of normal hearing loss. So ototoxicity due to aminoglycosides, if you are shouting to anyone and he or she cannot hear, so this can be a ototoxicity at the first, and ultimately the lower threshold, lower frequency sounds are also lost. Vestibular damage, headache is usually first to appear, followed by nausea, vomiting, dizziness, nystagmus, vertigo, ataxia. So within the ear, our vestibular apparatus is also there. So if it is destroyed, so there will be vertigo, there will be tinnitus. So all this can happen. So ototoxicity, both cochlear damage and also damage to the vestibular apparatus happens. Cochlear damage starts from the base and spreads to the apex. Hearing loss affects the high frequency sounds first, then progressively encompass the lower frequency, and vestibular damage leads to nausea, vomiting, dizziness, vertigo, etc. Next, coming to the nephrotoxicity. So tubular damage resulting in loss of urinary concentrating power, low glomerular filtration rate,
nitrogen retention, albuminuria and cast can happen. Because these aminoglycosides are excreted unchanged in urine and they have very narrow therapeutic index. So if if it is accumulating within the kidney for long period of time, that will decrease the glomerular filtration rate. There will be tubular cast formation and ultimately renal damage will be progressive. They attain high concentration in renal cortex and toxicity is related to the total amount of the drug received by the patient. Total amount. It is more common in elderly and in those with pre-existing kidney disease. Then kidney damage is reversible if the drug is discontinued. But the ototoxicity is usually not reversible. It is usually permanent, but nephrotoxicity is usually reversible. Apart from these two, neuromuscular blockade can also happen. So they reduce the acetylcholine release from motor nerve terminals. They may cause apnea on IV injection. So respiratory arrest can happen, but it is rare. So remember, the most important is the ototoxicity and nephrotoxicity. So the precautions, what are the precautions and interactions? So it should not be given in the pregnancy because fetal ototoxicity can happen. So it is contraindicated in pregnancy first. Avoid concurrent use of other ototoxic drug. What are the examples of the other ototoxic drug? High ceiling diuretics like furosemide, minocycline. So these are also ototoxic. Avoid concurrent use of other nephrotoxic drug like amphotericin B, which is an antifungal drug, vancomycin, cephalotin, cyclosporin. These two are the antibiotics. Cyclosporin, immunosuppressive. All these are also nephrotoxic. So this should not be combined. This should not be given concurrently. Cautious use of the patients past middle age and those with kidney damage. Cautious use with muscle relaxant. Do not mix aminoglycosides with any drug in the same series because interactions may happen. So dosing regimens. So dosing regimens, we have to keep in mind that they have very low safety margin and they have ototoxicity and nephrotoxicity. Usually the gentamicin, tobramycin, sisomycin, netlymycin is given 3 to 5 milligram per kg per day and streptomycin, kanamycin, amikacin is given 7.5 to 15 milligram per kg per day. But this should be reduced when the creatinine clearance or the glomerular filtration rate is less. That is if there is any chronic kidney disease. The T-half is short, usually 2 to 4 hours. So previously usually 2 or 3 times it is given, but now it is only given once because of the toxicity. So you can see the dose dependent toxicity. So single total dose. So if we are giving a single total dose, ultimately the toxicity will be less because you can see the threshold, the green one. So above there is toxicity, below there is no toxicity. If we are giving multiple doses, the pink, this copper color, there will be more spike above the normal threshold in the toxicity level. But if the red one, the single dose if we are giving, there will be lesser toxicity, lesser spikes above the normal baseline. So this is usually preferred. So why single dose of aminoglycoside is preferred rather than the twice or thrice daily dosing? This is the answer. Because the T-half of the aminoglycoside is less, only 2 to 4 hours. So it should be given minimum 3 times a day. But in spite of this, it is usually given now only once a day. Because of this type of toxicity, what are the different toxicities and these graphs, because narrow therapeutic index, etc., it should be told. Now coming to the streptomycin, it is obtained from Streptomyces griseus. It is active against the TB. It is sensitive to different other gram-negative organisms already discussed. Resistance have developed. There is another term known as streptomycin dependence. So ultimately mutation in the bacteria happens and there occurs antibiotic induced misreading of the genetic code. So ultimately the bacteria becomes dependent on this. So there will be thriving of the bacteria while the patient is on streptomycin. This also has some type of the resistance. It also happens. So tuberculosis is the indication. Apart from this, it is used in tularemia. This is a disease, subacute bacterial endocarditis and plague. Usually streptomycin is reserved from this. It is not used in normal bacterial infections now because it is mainly used in tuberculosis. And if it becomes resistant to tuberculosis also, we will lose another
armamentarium for fight against the resistant tuberculosis. So pharmacokinetics more or less similar, details is not required, adverse effect is also more or less similar. Now coming to the gentamicin, it is absent from the micromonospora, that's why the spelling MICIN. Plasma half-life is similar, it is more potent than the streptomycin. The broader spectrum of activity, effective against Pseudomonas aeruginosa and most strains of the Proteus, E. coli, Klebsiella. But it is not active against the Mycobacterium tuberculosis. So gentamicin is more potent than the streptomycin, but it is not active against the tuberculosis, but it is active against the Pseudomonas aeruginosa, which is again a very common, very dangerous infections in ICU setup. So it is used restricted to serious gram-negative bacillary infections. Usually other antibiotics are given, and if it is not controlled, then we are adding the gentamicin. So serious gram-negative bacillary infections, very valuable for preventing and treating respiratory infections in critically ill patients. That is those patients already in the critical stage of the COPD, already in the ICU or in the ventilator setting, receiving anti-cancer drugs or some immunosuppressives. Post-operative pneumonia, patients with implants and in ICUs, in those cases it is used. Septicemia, sepsis, fever in immunocompromised patients, subacute bacterial endocarditis, Pseudomonas proteus Klebsiella infections. These infections are more commonly seen in when there is burn, resistant urinary tract infection, pneumonia, lung abscess, osteomyelitis, meningitis, topically infected burns, wounds, etc. So all these cases usually the gentamicin is used. Kanamycin is obtained from the Streptomyces kanamycetius, more or less similar to the streptomycin and gentamicin. Tobramycin is again identical, more or less similar. Amikacin, you can see amikacin is also often used, very commonly used. It is less toxic semi-synthetic derivative of the kanamycin, but more hearing loss occurs if we are using more amikacin. Resistant to enzymes that inactivate gentamicin and tobramycin. That's why many bacteria that becomes resistant to gentamicin, we can use the amikacin. Widest spectrum of activity, use is same as gentamicin. It is basically a reserve drug for hospital acquired gram-negative bacillary infections and multi-drug resistant TB resistant to streptomycin. And in some cases of the very intractable watery diarrhea which are caused due to some Shigella or Salmonella or Proteus infections, we can also use the amikacin injection. Amikacin intramuscular or IV is given, but it should not be used indiscriminately because of the fear of resistance and fear of the toxicity, because they are very highly ototoxic. Sisomycin is basically used lesser. Nephrotoxicity is another drug. Just remember the names. Details is not required. Neomycin is another drug which have wide spectrum active against gram-negative bacilli and some gram-positive cocci also, obtained from the Streptomyces freddi. Too toxic for parenteral use, so basically it is used for topically. Skin, eye and external ear infections, usually combined with bacitracin or polymyxin B. Orally, it is used as preparation of bowel before surgery. So before surgery, we have to sterilize the bowel so that there will be no cross infections. Here we can use the neomycin. Hepatic coma, it is used. So hepatic encephalopathy or hepatic coma, if we are using neomycin, that suppress the ammonia forming coliforms, that it prevents encephalopathy. So lacteolos are more preferred, but if it is not controlled, then we can use the neomycin in hepatic coma. Bladder irrigation along with polymyxin B. So in some selected cases, only this neomycin used. Framycetin, again it is not many used. Paramomycin is mainly used in intestinal infections, treatment of again hepatic encephalopathy, treatment of MBBS, some protozoal infections, and parenterally in visceral leishmaniasis. So when we read about the Kala-jar, we will also see that this paramomycin is used. So this is the aminoglycoside that is used in Kala-jar, that is in leishmaniasis. It is the only aminoglycoside that is used in protozoal infections like amoebiasis. Okay. So where it is used, already we have seen that it is frequently used in combination with a beta-lactam or glycopeptides to expand the empirical spectrum of activity, to provide synergistic bacterial killing and to prevent the emergence of the resistance to individual agents.
So usually in the patient is admitted, for example, the patient are very high, patient is admitted in the ICU setup with COPD, with heart failure, etc. There is septicemia. So the patient is taking some beta-lactam antibiotics, and with this some aminoglycosides is added because they can reduce the toxicity, they can reduce the resistance strain emerging, and they have synergistic effects. Combination therapy is used in infections such as healthcare associated pneumonia or sepsis. Use of aminoglycosides to achieve synergistic bacterial killing is used. So they have synergistic activity with the beta-lactam antibiotics. It is used in urinary tract infections, intractable resistant urinary tract infections. Details is not required. It is used in pneumonia. So many of the patients who have pneumonia, they have admitted in the ICU, and in those cases we have to use the aminoglycoside antibiotics. Meningitis, in some of the cases it can be added. Peritonitis, that is where there is infection of the peritoneum. Bacterial endocarditis, in these indications we can use the aminoglycosides. So apart from this, it is used in uncomplicated native verse streptococcal endocarditis. So in streptococcal endocarditis is a thing that we have to use the multiple drugs in combination. So here we can use the aminoglycosides. Enterococcal endocarditis we can use staphylococcal tricuspid native bulb endocarditis and native mitral and aortic valve staphylococcal endocarditis. So different types of endocarditis, if it happens due to some gram-positive organism also, if we are using the gentamicin, that will reduce the chances of the heart failure. Sepsis, very common. Mostly if there is Pseudomonas aeruginosa is associated, and if it is susceptible to aminoglycosides, we can use. Tularemia is the drug of choice. Streptomycin. Plague, usually 10 days course is given. Mycobacterial infections, when you read about the tuberculosis, you will see that this is used. So these are the indications. What are the indications? You have to tell the names. Okay. Apart from this, cystic fibrosis, it is a disease of the pleura where there is more chances of the infections, respiratory infections, where you can use. Topical application, neomycin, paromycin we can use. Next, coming to the macrolide antibiotics, the next one. So after the aminoglycosides, another important thing is the macrolide antibiotics, which we are taking very frequently. Most of you have already consumed the azithromycin, you know about the azithromycin, zitrocin, etc. So these all falls under the macrolide antibiotics. So they belong to the polyketide class of the natural products. This is a group of antibiotics consists of a macrolide ring. So this is the macrolide ring. So this is the common to all macrolide antibiotics. Large racton ring which one or more deoxy sugars are attached. So these are the deoxy sugars. These are attached to the large racton ring. The prototype drug is known as the erythromycin, and the other drugs are discovered later. So in 1952, first the erythromycin came. Then in 1970s, this came. Ultimately, these are discontinued. In 1980s, these three came, and these three are most commonly used now: clarithromycin, roxithromycin, and azithromycin. Most commonly, these three are used now. So now coming to the erythromycin, it is a naturally occurring macrolide derived from the streptomycin erythraeus. So again, this is obtained from a organism, Streptomyces erythraeus. But the problem of the erythromycin is it is very acid labile. So when we are taking the oral drug, ultimately most of these are destroyed in the gastric juice. They have again the narrow spectrum of activity, so there may be toxicity, poor gastrointestinal tolerance, and short elimination half-life. So that's why the erythromycin is lesser used now. So the structural derivative, clarithromycin and azithromycin are more commonly used. Why? Because they have broader spectrum of activity. More bacteria are included, improved pharmacokinetic properties like better bioavailability, better tissue penetration, prolonged half-lives, and improved tolerability. So that's why erythromycin is lesser used now. Azithromycin and clarithromycin are more used now. So mechanism of action, again like aminoglycosides, this also blocks the protein synthesis. They reversibly binding to 50S ribosomal subunit, suppression of the RNA dependent protein synthesis. So basically, when after a new peptide bond formation, newly attached amino acids and nascent peptide, there occurs the translocation back to the polypeptide chain. These are
blocked. So you can see this is the nascent polypeptide chain, and this is the A site, acceptor site, and this is the peptide site. So after the peptide site, the growing polypeptide chain attaches. So again it comes back to the acceptor site so that the new polypeptide chain can attach to this. So this is blocked by the macrolides. So spectrum of activity gram-negative aerobes. Newer macrolides with enhanced activity. Azithromycin is the most potent, then clarithromycin and erythromycin. They are very effective against the Haemophilus influenzae. Erythromycin is not active against this. M. cataralis, Neisseria, they do not have activity against any Enterobacteriaceae. So if there is any Enterobacteriaceae infections, we have to use some extended spectrum beta-lactam antibiotics plus some aminoglycosides, but not the macrolides. Anaerobes, upper airway anaerobes are susceptible to this, and atypical, some atypical bacteria, they have excellent activity against this, like Legionella pneumophila. This is known as the Legionellosis. Drug of choice, macrolide is the drug of choice of this. Some chlamydia species infection, chlamydia can lead to conjunctivitis, urethritis, urinary tract infections. Legionellosis may occur due to the vent in the air conditioning system, in the old air conditioning system. Mycoplasma, ureaplasma, for all these infections we can use the azithromycin or clarithromycin. Apart from this, Mycobacterium avium complex, Treponema pallidum. Treponema pallidum causes syphilis. Campylobacter jejuni, Campylobacter infections that can also cause intractable diarrhea. Borreliasis, Bordetella, Brucella, brucellosis, Pasturella, all these organisms are susceptible to the macrolide antibiotic. Mechanism of resistance is also there for all, like all antibiotics. So active efflux. So ultimately they are efflux out of the bacteria. Efflux pumps are activated in some bacteria and alter target sites, because the target site in the protein machinery may be altered. That's why it cannot act as it should act. Pharmacokinetics for absorption, erythromycin is variable absorption. Clarithromycin, remember it is acid stable. Azithromycin is also acid stable. That's why it can be given orally. Well absorbed regardless of the presence of the food, and azithromycin food decreases absorption of the food, absorption of the azithromycin tablet or capsule. That's why if you are advising azithromycin, it should be given before meal or 2 hours after meal. This is for azithromycin. For clarithromycin, it can be given anytime after or before meal. So there will be no interactions with food. So distribution, extensive tissue and cellular distribution is there. Clarithromycin and azithromycin have extensive penetration and they have minimum CSF penetration. Elimination, clarithromycin is the only macrolide partially eliminated by the kidney. Hepatically eliminated all this. None of the macrolides are removed during hemodialysis. So if there is toxicity with this, we cannot remove this by hemodialysis. Variable elimination like erythromycin 1.4 hours, clarithromycin 3 to 7 hours. For azithromycin, you can see 6 to 8 hours. That's why azithromycin is usually given once daily and for just 3 days or 5 days. Adverse effects, gastrointestinal up to 33%, nausea, vomiting, diarrhea, dyspepsia, gastric pain, cramps, etc. can happen. This is more common with erythromycin, but it is lesser with the azithromycin or clarithromycin. Cholestatic hepatitis, it is also rare, but it can be seen with erythromycin. Thrombophlebitis, if we are giving the IV injections of the azithromycin, erythromycin. Apart from this, with high dose erythromycin, ototoxicity. With some azithromycin, QTC prolongation. That is in the ECG, the QTC prolongation can happen. That can lead to cardiac arrhythmia. This can also happen. And of course, allergy to any antibiotic is also there. Drug interactions, erythromycin and clarithromycin are inhibitors of the cytochrome P450 system. May increase the concentration of the different drugs. Details is not required. Just remember they have interactions with P450. Now coming to the therapeutic use of the erythromycin as an alternative to penicillin. So streptococcal pharyngitis, tonsillitis, mastoiditis, community acquired respiratory infections caused by pneumococci and Haemophilus influenzae respond well to the erythromycin. Alternative drug for prophylaxis of the rheumatic fever or subacute bacterial endocarditis. Diphtheria, tetanus, syphilis and gonorrhea, leptospirosis.
these organisms have already we have seen that they are susceptible to these macrolides. And it is as a first choice drug for atypical pneumonia caused by Mycoplasma pneumoniae, whooping cough that is caused by the Bordetella pertussis, and Sancroid. As a second choice drug in Campylobacter enteritis, Legionnaires pneumonia, Chlamydia trachomatis infection that mainly causes the infection in the urogenital tract. Penicillin resistant Staph aureus, it is not effective against the MRSA. Remember, medicine resistant Staph aureus, it is not effective, but in those organisms, some are resistant to penicillin, where we can use the erythromycin or macrolides. Roxithromycin is a semi-synthetic, longer-acting acid-stable macrolide. Closely, the spectrum is more or less similar to the erythromycin. It is more potent against Brambella catarrhalis, Gardnerella vaginalis, and Legionella, but less potent against Bordetella pertussis. Respiratory tract infection and soft tissue infection, it is used. Low adverse effect, roxithromycin. Clarithromycin is very commonly used in intractable infections. Antimicrobial spectrum is similar. In addition, it includes the Mycobacterium avium complex. Mycobacterium avium complex common in ICU setup. Other atypical mycobacterial infection, Mycobacterium leprae, and some anaerobes but not Bacterius fragilis. So anaerobic infection is also there. There may be some mixed infections, atypical pneumonia. In these cases, we can use the clarithromycin. It is more active against the Helicobacter pylori, Moraxella catarrhalis, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, and some sensitive strains of the gram-positive bacteria. Indicated in upper and lower respiratory infections. Whooping cough, atypical pneumonia, skin and skin structure infections due to streptopygenes Staph aureus. And it is used as a component of the triple drug regimen of Helicobacter pylori eradication. Already you have seen when the peptic ulcer is caused due to the Helicobacter pylori, we have to use either triple drug or 4-drug therapy for eradication of the Helicobacter pylori. One of those is the clarithromycin. It is a first-line drug in combination regimens for Mycobacterium avium complex infections, mainly in the immunocompromised persons like AIDS, and as a second-line drug for other atypical mycobacterial diseases. Now coming to another most common, azithromycin. So this is the azalide congener of the erythromycin. They have very expanded spectrum, improved pharmacokinetics, bioavailability is good, toxicity is less, better tolerability, drug interaction is also very less with azithromycin. High activity is exerted on respiratory pathogens like Haemophilus influenzae, Mycoplasma, Chlamydia, Campylobacter, gonorrhea, etc. Remarkable pharmacokinetic properties are acid stability, rapid oral absorption, mainly in the empty stomach, larger tissue distribution and intracellular penetration. Concentration in most tissues exceeds that in plasma. High concentration are attained in macrophages and fibroblasts. So the questions may be why azithromycin is so preferred rather than other macrolides or other antibiotics now. So the answer is because the azithromycin, you can see they have very lesser toxicity, they have better pharmacokinetic profile, better bioavailability, better drug interaction profile, and its T-half is also very large, approximately 68 hours. That's why it can be given once daily and only for 3 days or 5 days. And it is had expanded spectrum of activity, very active against the different respiratory tract infections, skin and skin tissue infections, etc. That's why it is used. So it is now preferred over erythromycin as first choice drug of infections like Legionnaires pneumonia. So pneumonia due to Legionella pneumophila. Here it is used. Chlamydia trachomatis, very common chlamydial infection that can lead to urinary tract infections. We can use the azithromycin. Usually in all these cases, we can use the azithromycin just single dose, just 500 or 1000 milligram single dose or just for 3 days. Donovanosis caused by Calymatrobacterium granulomatosis. So these are the sexually transmitted infections. Here we can use the azithromycin, they are very effective. Sancroid and urethritis, all these cases. Apart from this, pharyngitis, tonsillitis, sinusitis, otitis media, pneumonia, acute exacerbation of the chronic bronchitis, very common. But because of the indiscriminate use of the azithromycin, you can see that the azithromycin is not so effective in different types of the
respiratory infections because without any, it is used indiscriminately. Streptococcal and some staphylococcal skin and soft tissue infections, it is effective, and it can also be effective in AIDS patient prophylaxis and treatment of the Mycobacterium avium intracellularly. So azithromycin is very important. So azithromycin beta spectrum, where it is used, the mechanism of action is similar. It acts in the protein synthesis machinery. These are the newer one, fidaxomicin. This is a narrow spectrum macrocyclic antibiotic obtained from the Actinomycetes dactylosporangium. These are the bactericidal, non-systemic, minimally absorbed treatment of the Clostridium difficile associated diarrhea. That is, this is a specific one. So Clostridium difficile associated diarrhea may occur as a super infection of other antibiotic use, and this is not effective. This Clostridium difficile is not susceptible to any other antibiotics. Here this fidaxomicin is usually used. So fidaxomicin is used in the Clostridium difficile associated diarrhea, which is basically a super infection. So doses of the macrolide, the usual oral doses usually 1 to 2 gram per day for erythromycin. Food should not be taken concurrently, and for azithromycin it should be taken in the empty stomach. IV administration is usually not recommended. Clarithromycin is usually given twice daily dosing, 250 milligram greater than 12 hours. You can see clarithromycin is also very commonly used because it has some anaerobic spectra. That's why respiratory tract infections, empiric treatment we are using some beta-lactam antibiotics, and associated with we can use the clarithromycin. Larger doses are indicated for more severe infections like pneumonia and Haemophilus influenzae, 500 milligram twice daily. So clarithromycin dose should be started as 250 milligram twice daily, and for more infections it should be increased to 500 milligram twice daily. Azithromycin, already I have said that it should be given 1 hour before and 2 hours after meal, and it can be used in different types of the respiratory infections, community acquired pneumonia, pharyngitis, skin infections. Usually 500 milligram is given first day, and it can be given for 3 days at once, or 250 milligram for day 2 to 5. For Mycobacterium avium intracellular infections, already we have seen in AIDS patient we can give the azithromycin. The treatment of uncomplicated non-gonococcal urethritis, this mainly happens due to the chlamydia trachomatis infection. Azithromycin 1 gram per week for 3 weeks is an alternative regimen for treatment of granuloma inguinale or lymphogranuloma venereum. In fact, in some asthma or COPD patients who are frequently suffering from some respiratory infections, usually the azithromycin tablet once a week for 4 weeks or 6 weeks is given for long-term prophylaxis. Like this, another is ketolides. Ketolides are structurally similar, multi-membered ring. Erythromycin is only ketolide currently approved. It differs from the erythromycin because they have some chemical changes. Modifications render ketolides less susceptible to efflux mediated mechanism of the resistance. That is, they are lesser resistant to different type of the bacteria. They are active against many macrolide resistant gram-positive strains. So ketolides, just remember the name erythromycin. Erythromycin comes under the ketolides. So thank you. This is about the aminoglycosides and macrolides. These are very important for the examination. So again I am telling what are the important questions. So within the aminoglycosides, name of the aminoglycosides, common properties of the aminoglycosides, very important. And within the common properties, what are the adverse effects of the aminoglycoside? Ototoxicity and nephrotoxicity. How the aminoglycoside acts, that is the mechanism of action. These are the, and why the spelling difference between the gentamicin and streptomycin. Within the macrolides, again, why the azithromycin is preferred over other macrolides. What are the advantages of the azithromycin? How the macrolides act, and what are the spectrum of the activity of the macrolides, and what are the difference between the aminoglycosides and macrolides. The spectrum of activity. For every antibiotic, just remember the spectrum of antibiotic, right? Aminoglycosides are mainly against the gram-negative bacilli, while the macrolides are mainly against the anaerobes, different types of the gram-positive and gram-negative cocci and bacilli. So thank you. Thank you all.